Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 7, leçon C. And in this lesson we'll see some vocabulary for a change. And then the topic will be dans la ville, so in the town, dans la ville. Okay, so let's start now. Une rue. Okay, remember final not pronounced. Une rue. Une voie ferrée. Final here not pronounced, and then this one is not pronounced either. Une voie ferrée. Une autoroute. Une autoroute. Un boulevard. Final D not pronounced. Un boulevard. Un lampadaire. Final not pronounced. Un lampadaire. Une aire de stationnement. Une aire de stationnement. Un musée. Final not pronounced. Un musée. Un immeuble. So you can see I'm making this little liaison between the two. Un immeuble. Final not pronounced. Un immeuble. Un stade. Same thing here. Final is not pronounced. Un stade. Un gratte-ciel. Un gratte-ciel. Un restaurant. Final T not pronounced. Un restaurant. Un hôtel. So you can see that I'm making this little liaison, this little link between the two. Un hôtel. Un hôtel. All right? Un terre-plein. Un terre-plein. Remember this E-I-N nasal. So it goes in your nose and it's un plein, plein. Un terre-plein. Une gare. Okay, remember when you get these G and A together, the sound is g, ga, ga. Une gare. Final not pronounced. Une gare. Une tour. Okay, O-U-ou, une tour. Un palais des congrès. Final S here and here are not pronounced. Un palais des congrès. Un parc. Un parc. Un espace vert. First thing, you've got this little link between the two. Un espace vert. Final not pronounced, and then final T not pronounced. Un espace vert. Un trottoir. Un trottoir. Une borne d'incendie. Okay, final here not pronounced, final here not pronounced. Une borne d'incendie. And then you get the nasal. Incendie. Une borne d'incendie. Un égout. Okay, little link between the two. Un égout. Final T not pronounced. Un égout. Une conduite d'eau potable. Une conduite d'eau potable. Final here and here are not pronounced. And then when you combine these two, these three vowels A, U, you get the sound O. Only O. Okay? Une conduite d'eau potable. Okay? Une conduite de gaz. Final not pronounced here. Une conduite de gaz. Un câble électrique. Final here and here are not pronounced. Un câble électrique. Un abribus. Un abribus. Un arrêt d'autobus. So you can hear this little link between the two. Un arrêt d'autobus. Un passage pour piétons. Un passage pour piétons. Final S here, not pronounced, and then final not pronounced.
Un passage pour piétons. Des feux de circulation. So here, final X not pronounced. Des feux de circulation. Une chaussée. Okay, here, final not pronounced. And then you get the double S between two vowels, so it's really strong. I mean, the S is s. Okay, so une chaussée. Un réverbère. Final not pronounced. Un ré. So here you've got this accent aigu, et, and then here you've got this accent grave, é. Okay, et, é. So it goes like réverbère. Okay, un réverbère. Une maison individuelle. So remember when you get this and then double consonant, and especially here it's the same one, that's the idea. It will open the sound of so you will pronounce it like é. Okay, individuel, okay, une maison individuelle. Une maison individuelle jumelée. Final here, not pronounced. Une maison individuelle jumelée. Des appartements en copropriété. Remember, final S and final T are not pronounced here. Des appartements, little liaison here, des appartements en copropriété. Des maisons en rangée. Final and final S are not pronounced. Des maisons en rangée. Une tour d'habitation. Remember, H doesn't exist in French, well, in most of the cases, so it does mean that you don't pronounce it, all right? So, d'habitation. Une tour d'habitation. That's it. Now you know many words, and especially you can pronounce them correctly. Next lesson and previous lessons are here, and then the website imagier.net is waiting for you. Okay, bye bye.